Дорогой Господь, Твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальце Твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты Верховный Учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. Okay, so now from the third paragraph. Переходим к третьему абзацу. In Bhagavad Gita, it is said that in order to make spiritual progress, one must become fearless. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто стремится достичь духовного совершенства, должен обрести бесстрашие. Abhayam Sattva Samshuddhi, Bhagavad Gita 16:1. Абхаям Саттва Самшудхи, Бхагавад-гита 16.1. Fearfulness is the result of material involvement. Страх возникает из-за того, что живое существо отождествляет себя с материальным телом. It is also said in Srimad Bhagavatam 11:237, Bhayang Vitiya Biniveshata Syat. Fearfulness is a creation of the bodily concept of life. Об этом также говорится в Шримад Бхагаватам 11.2.37. Бхаям Двития Бинивешата Сьят. Чувство страха порождено телесными представлениями о жизни. As long as one is absorbed in the thought that he is this material body, he is fearful. And as soon as one is freed from this material conception, he becomes Brahma-bhuta or self-realized and immediately becomes fearless. Пока живое существо отождествляет себя с материальным телом, им владеет страх. Но как только оно освобождается от материальных представлений, оно тут же становится Брахма-бхута, то есть начинает осознавать свою истинную природу, обретает бесстрашие. Brahma-bhuta prasanatma, Bhagavad Gita 18:54. Брахма-бхута прасанатма, Бхагавад-гита 18.54. Without being fearless, one cannot be joyful. Пока человек не избавится от страха, он не сможет находиться в радостном расположении духа. The bhaktas, the devotees are fearless and always joyful because they are constantly engaged in the service of the lotus feet of the Lord. Бхакты, преданные, не ведают страха и всегда исполнены радости, потому что они неустанно служат лотосным стопам Господа. It is also said, Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vigyanam mukta sangasya jayate. Srimad Bhagavatam 1:2-20. В Шримад Бхагаватам также сказано «Ивам прасана манасо бхагават бхакти йогата бхагават татва вигьяна мукта сангасya джаяте». Шримад Бхагаватам 1.2.20. By practicing Bhagavad Bhakti Yoga, one becomes fearless and joyful. Занятие Бхагават Бхакти йогой делают человека бесстрашным и приносит радость. Unless one becomes fearless and joyful, he cannot understand the science of God. Пока человек не станет бесстрашным и радостным, он не сможет постичь науку о Боге. Bhagavat tattva vigyanam mukta sangasya jayate. This verse refers to those who are completely liberated from the fearfulness of this material world. Бхагавататтва Вигьяна Мукта Сангасья Джаяте. В этом стихе говорится о тех, кто полностью избавился от страха, царящего в материальном мире. When one is so liberated, he can really understand the transcendental features of the form of the Lord. Только человек, полностью избавившийся от страха, способен постичь трансцендентную природу образа Верховного Господа. Lord Shiva therefore advises everyone to practice Bhagavad Bhakti Yoga. Поэтому Господь Шива советует каждому вступить на путь Бхагават Бхакти йоги. As will be clear in the following verses, by doing so, one can become really liberated and enjoy spiritual bliss.
Как станет ясно из последующих стихов, занимаясь бхакти-йогой, человек может обрести истинное освобождение и изведать духовное блаженство. It is also stated, Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. The Lord is the supreme spiritual master and the bona fide representative of the Supreme Lord is also a spiritual master. Говорится также о Магьяна Тимирандасья Генанджана Шалакая Чакшурун Миритам Ейна Тасма Шри Гуравей Намаха. Господь – верховный духовный учитель всех живых существ, и его истинный представитель также является духовным учителем. The Lord from within enlightens the devotees by the effulgence of the nails of his lotus feet, and his representative, the spiritual master, enlightens from without. Господь просвещает преданных, озаряя их сердца сиянием ногтей на пальцах своих лотосных стоп, а его представитель, гуру, дает наставления извне. Only by thinking of the lotus feet of the Lord and always taking the spiritual master's advice can one advance in spiritual life and understand Vedic knowledge. Только тот, кто постоянно размышляет о лотосных стопах Господа и неукоснительно следует указаниям духовного учителя, сможет обрести духовное совершенство и овладеть знанием вед. Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru Tash Yaiti Katita Hyarta Prakashanti Mahatmanaha. Thus the Vedas, Svetasvatara Upanishad 623, enjoin that one who has unflinching faith in the lotus feet of the Lord, as well as in the spiritual master, enjoin that for one who has unflinching faith in the lotus feet of the Lord, as well as in the spiritual master, the real import of Vedic knowledge can be revealed. Ясya Деви Пара Бхактир Ядха Деви Татха Гурау Тасяйте Катхитахьярта Пракашанте Махатманаха. В этом стихе из Вед, Шветашватара Упанишад 6.23, сказано, что тому, кто обладает непоколебимой верой в лотосные стопы Господа, а также в духовного учителя, открывается истинный смысл ведического знания. Okay. Again, the verse Padar Sarat Padma Palasarocisha Nakad Yubir Non Tar Akam Vidunvata Pradarshaya Sfiyam Apasta Sadvasang Padam Guru Marga Gurus Tamo Jusham. My dear Lord, your two lotus feet are so beautiful that they appear like two blossoming petals of the lotus flower which grows during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such a great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of a conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. Еще раз прочитаем сам текст. Дорогой Господь, твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальцах твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты – верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. So in the material world, living entities are covered by the modes of material nature, and they experience all kinds of difficulties and negative emotions.
В материальном мире живые существа оказываются окутаны гунами материальной природы и испытывают разнообразные трудности и негативные эмоции. And of course, fearfulness is one of the most predominant conditions of living entities. Одной из доминирующих эмоций у живого существа является страх. Prabhupada mentions how even like small birds, sparrows, and other small birds, they're always in fear, looking here and there. Is anyone going to attack me? Прабхупада в этой связи говорил, что маленькие птицы, такие как воробьи, все время находятся в страхе, поэтому у них голова постоянно крутится вправо-влево, они высматривают, не нападает ли кто-то на них. So that's not only the case for birds and other animals, etc., but it's a very common condition of human beings. И это справедливо не только в отношении птиц и зверей, но также и в отношении людей. As the Bhagavatam mentions, padam padam yad vipadam natesham, that there is danger at every step in this material world. В Бхагаватам сказано «Падам, падам, ядви падам натешам». В материальном мире нас на каждом шагу подстерегает опасность. We don't know from where the next difficulty or fearful situation will come. И мы не знаем, где нас подстерегает очередная проблема или очередной источник страха. We only know that such difficulties are very common. Мы знаем лишь то, что жизнь в основном состоит из трудностей. Therefore, one is advised to be always alert and on guard against any kind of difficulty which may arise. Поэтому следует хранить бдительность и всегда быть на страже на случай, если возникнет какая-то проблема. But even if we are alert and we organize different means of protection, still the material energy is so powerful, and some living entities also are so, let's say, cunning and evil that they may cause us difficulty at any time. Но даже если мы всегда будем хранить бдительность и позаботимся о своей защите, материальная энергия настолько сильна, а некоторые живые существа настолько хитрые и изворотливы, что все равно они найдут способ доставить нам проблему. So the only really guaranteed way of becoming fearless is to take shelter of Abhay Charan, Krishna, one at whose lotus feet there is no fear. Единственный гарантированный способ обрести бесстрашие – это укрыться под сенью лотосных стоп Абхай Чарана, Кришны, у стоп которого нет места страху. Because as we know, Krishna is a supreme powerful person. Кришна всемогущ. And he has all opulences. Он обладает всеми достояниями. One of which is all strength. И одно из них – это вся сила. So no one can defeat Krishna. Никто не способен победить Кришну. That's why the Vaishnavas, they always aspire to take shelter of Krishna. Вот почему вайшнавы всегда жаждут принять прибежище у Кришны. So the way to take shelter of Krishna is being explained here through the process of Bhagavad Bhakti Yoga. И
Принятие прибежища у Кришны объясняется здесь в контексте метода Бхагават-бхакти-йоги. Just like a small child, if the child is in the presence of the parents, then generally the child will not fear anything. He feels that his protectors are always with him. Маленький ребенок, когда его родители рядом, ничего не боится, потому что он знает, что его есть кому защитить. Although, of course, that's just a material example. Конечно, это материальный пример. And we see sometimes that even in the presence of the parents, the children do experience fear for one reason or another. Бывает, что даже в присутствии родителей дети все равно испытывают страх по той или иной причине. But still, I mean, as a general example, a child will be much less fearful in the presence of its parents than if a child is just alone, lost and alone. Но в целом, в присутствии родителей ребенок испытывает гораздо меньше страха, чем когда он один-одинешенек. Sometimes we might have seen at some event or in some, busy place, a child has become separated from his parents. Иногда бывает, что на каком-нибудь мероприятии или в оживленном месте ребенок теряется, отстает от своих родителей. And the child is crying uncontrollably in great fear. И охваченный страхом, он начинает рыдать. And of course, everyone tries to find the parents, to reunite the child with the parents. И тут же все бросаются на поиски родителей, чтобы помочь им воссоединиться с ребенком. Sometime I saw at the Sadhu Sangha festival, children got lost and leaders had to, hold the child up on the stage so that the parents would understand where the child was. Я помню, как на фестивале Садху Санга чьи-то дети потерялись, тогда организаторам пришлось взять ребенка, подняться с ним на сцену, показать его и спросить, чей это ребенок, чтобы найти его родителей. As soon as a child is reunited with the parents, then the child becomes pacified and feels protection. Как только ребенок возвращается к родителям, он успокаивается, потому что он чувствует их защиту. So that example is given, to illustrate how the material world, if one is lost in the material world, then he's in a fearful condition. But if he takes to the process of Bhagavad Bhakti Yoga, that connects him to Krishna and he feels a great shelter and protection in the association of the Lord. Смысл этой аналогии в том, что живое существо, потерявшееся в материальном мире, охвачено страхом. Однако, если оно вступит на путь Бхагават-бхакти-йоги, то оно сможет восстановить свои отношения с Господом и почувствует защиту с его стороны. Страх этот уйдет. So, of course, Lord Shiva here is, directly addressing the Lord. Although he's teaching the Prachetas how to address the Lord, but his prayers are addressed directly to the Lord, most of them in this chapter. В этой главе Шива учит прачетов, как молиться Господу, но большинство этих стихов, произнесенных Шивой, обращены непосредственно к Господу. So in that sense, Shiva, he has a very direct relationship with the Lord, and the Lord is directly his spiritual master. Из этих стихов яствует, что у Шивы очень
тесные взаимоотношения с Господом, и Господь выступает в роли его духовного учителя. But we are not so intimately connected with the Lord. У нас, конечно, нет такой тесной связи с Господом. We require the guidance and assistance of an advanced Vaishnava who can help us, teach us the process of Bhagavad Bhakti Yoga. Нам нужно руководство и помощь опытного вайшнава, который способен научить нас методу Бхагавад-бхакти-йоги. Of course, his teaching will be based on the instructions of Krishna and the instructions of great personalities like Lord Shiva and so many others. Разумеется, что учить он нас этому будет, опираясь на наставления Господа Кришны и таких великих учителей, как Шива. But still, he will give us some specific guidance in terms of our situation. You know, what time we live in, what kind of difficulties would be there in our particular environment, how to deal with specific situations, Но при as well as giving general instruction. Но при этом, помимо наставлений общего характера, он также способен дать нам совет, учитывая место, где мы живем, время текущее и нашу конкретную проблему. So he's teaching us to come closer to Krishna, to be aware of Krishna, to take shelter of Krishna. Гуру учит нас, как приблизиться к Кришне, как всегда помнить о нем и как принимать у него прибежище. So in this way, he's enabling us to, let's say, to place the lotus feet of the Lord in our hearts. Таким образом, его помощь позволяет нам поместить лотосные стопы Господа в свое сердце. And the Lord as Paramatma will give us some guidance from within. А Господь в образе Параматмы будет давать нам наставления изнутри. But also we'll be getting guidance from without by the bona fide spiritual master and by other experienced devotees. И также мы будем получать наставления извне от истинного духовного учителя и других опытных преданных, Who we also regard as our spiritual guides and spiritual masters. которых мы тоже должны почитать как своих духовных наставников и духовных учителей. A devotee should always be open-hearted and eager to hear from experienced and advanced Vaishnavas. Сердце преданного всегда должно быть открыто к наставлениям умудренных опытом вайшнав. Он должен всегда жаждать получать такие наставления. And of course, taking shelter of Krishna and experiencing Krishna, especially in Kali Yuga, is through the chanting of the holy names of the Lord, the Mahamantra especially. В Кали-югу принятие прибежища у Кришны и общение с Кришной происходит главным образом через пение и повторение Махамантры Хари Кришна. So
if we follow the process and take shelter in a proper way of the Lord and the spiritual master and the Vaishnavas, then we can, like a child, we can feel very protected. Поэтому, если мы будем должным образом следовать этому методу, принимать прибежище у Верховного Господа, у духовных учителей вайшнавов, то мы будем чувствовать защиту так же, как ребенок чувствует защиту в присутствии родителей. And as a person advances more and more, then he can become really fearless. И чем дальше преданный продвигается по духовному пути, тем более бесстрашным он становится. So, as Prabhupada says here, by practicing Bhagavad Bhakti Yoga, one can become fearless and joyful. Как пишет здесь Прабхупада, занимаясь бхакти-йогой, можно избавиться от страха и почувствовать блаженство. This verse refers to those who are completely liberated from the fearfulness of this material world. Этот стих относится к тем, кто полностью свободен от страха перед материальным миром. So even if, we're not completely fearless still, if we are on this path, our fearfulness can be very considerably reduced. Даже если мы не полностью свободны от страха, если мы идем по этому пути, это в значительной степени ослабит наш страх. And gradually it can be reduced to nil. И постепенно этот страх сойдет до нуля. Just as we find in the Bhagavatam, Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya. What's next? Uttama Shloka. What's the next? Кто помнит предложение этого стиха, на что проешу ободрешу Нитям Nityam Bhagavate Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is gradually reduced. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. And one becomes, firmly established in devotional service at the lotus feet of the Lord. И тогда любовное служение Верховному Господу становится необратимым. So, yes, it's a gradual process, but one who is on the path of Krishna consciousness, his joyfulness will increase and his fearfulness will decrease. Сознание Кришны – процесс постепенный, но у того, кто уже встал на этот путь, страх будет уходить, а радость будет пребывать. Okay, so I'll finish there today. Any question or comment? На этом мы остановимся. Пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Champakalata Mataji. Харе Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а бывает радость в разных гунах, в невежестве, в страсти, в благости? Потому что когда мы ничем не озабочены, да, радостны, а вдруг какое-нибудь горе или ответственное служение, например, ты что-нибудь делаешь, тут радость, она какой-то, в легкомыслие не должна переходить. Вот как это отличить? Can this joyfulness also be in different modes? Because to be joyful does not mean to be very light-minded.
what that light-minded? Light-minded, yeah. What's the meaning of light-minded? To be careless or just так легкомыслие, да, вы сказали? I'll check the exact meaning, just one Ну, minute. какой-то всегда веселый, такой беззаботный. Not worried. Yes, light-heartedness, carelessness, serenity, tranquility. So again, the question? Можете еще переформулировать вопрос ваш? Бывает ли радость в 3 гунах, и как отличить вот такую радость в благости от такой, что ты всегда веселый, бегаешь и как бы, ну, какой-то такой несерьезный? Вот это я бы хотела узнать, потому что, ну, бывает такой вот радостный, все без причины. Can this joyfulness also be in 3 modes? Because it could be in goodness, but on the other hand, it could be very careless joyfulness when you're just running about without having any responsibility. Yes, I guess we can say so. You know, a child might be ignorant, but seemingly happy and joyful, or a intoxicated person might appear to be enjoying sometimes. Да, можно и так сказать. К примеру, ребенок радостен, хотя пребывает в невежестве, или пьяница напьется и тоже радость испытывает. But an enlightened person can see that's not real joyfulness. Однако просветленный человек понимает, что эта радость не настоящая. Rather, it's just a sort of temporary absence of suffering or fearfulness. Это не радость, это скорее временное отсутствие страданий и страхов. So the enlightened devotee knows that, you know, real joyfulness, real lasting joyfulness, it comes from taking shelter of Krishna through the process of bhakti yoga. Поэтому просветленные и преданные понимают, что настоящая, неприходящая радость приходит только в результате вручения себя лотосным стопам Господа. Спасибо, Хари Кришна. Hare Krishna. Yes, here, Nam Avatar. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Скажите, а пока я отождествляю себя с этим телом, у меня же так или иначе будет страх вот, из-за отождествления. И имеет смысл специально изучать этот аспект Ахам Брахмасми? Или же я должен полагаться на милость Гуру, Кришны, таким образом, ну, тренируясь, так сказать, освобождаться от страха? Какой вариант мне надо выбирать? As long as we are conditioned by this body, as long as we think that we are the body, we will have some fear. What should I do? Should I train myself with the understanding that I am Aham Brahmasmi, or should I simply rely on the mercy of Guru and Krishna, which is more preferable? Well, I think both. Нужно и то, и другое. I mean, we should rely on mercy of Guru and Krishna, but we also ourselves have to make some endeavor in studying the Shastras and in the practice of devotional service. С одной стороны, нужно уповать на милость Гуру и Кришны, с другой стороны, нужно прилагать и собственные усилия, изучать шастры, заниматься преданным служением. You know, Prabhupada sometimes quoted that the Lord helps those who help themselves.
Прабхупада иногда приводит поговорку: Господь помогает тем, кто помогает себе сам. So someone devotee has to make some effort in his spiritual practice, in his service. Так что преданный должен прилагать какие-то усилия в своей духовной практике, в своем служении. Because that does attract the mercy of Guru and Krishna. Потому что тем самым он и привлекает к себе милость Гуру и Кришны. Спасибо. Hare Krishna. Yes, Ladja. Харе Кришна, Гуру Махарадж. А вот Шрила Прабхупада в лекциях, он часто упоминает, что вот говорит, что люди с Бауэри-стрит, они думают, что они очень счастливые, но со стороны-то видно, что они очень несчастны. А что это за улица Бауэри-стрит? Что с ней связано? In Prabhupada's lectures, I've heard that he's telling that people from the Bowery Street think that they're happy, but actually they're not. What is this Bowery Street famous for? Hare Krishna. Bowery Street is in New York. Это улица в Нью-Йорке. Where Prabhupada, when he first, it's a street where many poor people live, and also these bums, tramps who sleep on the street. Это улица, где живут бедняки и бездомные, которые спят прямо на улице. And Prabhupada, and sometimes they're completely intoxicated. They're just lying on the street. Иногда они напиваются в усмерть и лежат прямо на дороге. So when Prabhupada, first he was in New York, he had very little money, and he was staying in a very, cheap place in the Bowery Street. Когда Прабхупада только приехал в Нью-Йорк, денег у него было мало, и он снял себе квартиру именно там, на Бауэри-стрит. So, he had to sometimes pass by these person or even cross over them to get into the front door of his building. И чтобы попасть к себе домой, ему приходилось маневрировать между этими лежащими телами или даже перебираться через них. He could see they were completely in Tamagun. Он видел, что они полностью находятся в Тамагуне. But still, as we were mentioning earlier there in response to Champakalata Mataji's question, persons in such condition, they may think that they're enjoying or they're happy or they got some kind of, appearance, a semblance of joyfulness, but it's not real joyfulness. Но, как я уже говорил, отвечая на вопрос Маджи Чампахалаты, даже если такие люди чувствуют себя счастливыми, на самом деле это лишь видимость счастья. Yes, that's the Bowery Street. Okay, last question here, Kamalakar Das. Последний вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Скажите, пожалуйста, вот сегодня меня один человек, один преданный спрашивал, он сам мусульман, его брат там заболел, и он говорит, что мусульмане все, даже независимо от какой-то конфессии конкретной, все старались ему чем-то помочь и так далее. И он говорит, почему у нас, у преданных, нет такой сплоченности. Я что-то стал ему отвечать, но мне интересно ваше мнение. На чем основано то, что у нас не наблюдается такой сплоченности, когда кто-то заболеет, но иногда равнодушие проявляет преданный, иногда что-то. А в других местах как-то очень быстро я наблюдал там разные секты, там я как-то по делу там ходил, христианская секта была, там тоже очень сплоченные. То есть в чем причина? Я ему объяснил, что это причина в каких-то философских каких-то аспектах. Он что-то стал говорить, но мне интересно ваше мнение. I spoke with a devotee who comes from a Muslim family, and he told me that when one of his relatives got sick, all the family immediately united their efforts to help him. And on another occasion, I visited some Christian sect. This was connected with my business, and I have seen that they are also united. On the other hand, the devotees see
seem to be disunited, unlike people in other religions. So what could be the reason? You mean that devotees don't help other devotees who are in difficulty? Вы имеете в виду, что преданные не так помогают другим преданным, которые попали в трудную ситуацию, да? Да. Well, I mean, I don't think that's a general rule. Many situations, devotees do try to help devotees who are in difficulty or devotees who are very sick, leaving their body. I've often seen that other devotees do take good care of them and, you know, chant for them and help them in every way that they can. Я бы не сказал, что это такая распространенная практика среди преданных. Я лично видел много ситуаций, когда преданные подали в трудную ситуацию или заболевали, и многие приходили на помощь, молились за них, помогали в меру сил. But of course, you know, on the other side, from the point of view of our philosophy, Krishna himself says in the Bhagavad Gita, those who are wise lament neither for the living nor the dead. С другой стороны, с философской точки зрения, Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых. So there, I mean, there may be a certain, you know, indifference due, you know, on philosophical basis. Поэтому может присутствовать некое безразличие, имеющее философскую основу. Because everyone has to leave the body sooner or later. Рано или поздно каждому придется расстаться с жизнью. But generally, I would say that devotees should make every effort to help others who are in difficulty. Но при этом я считаю, что если кто-то из преданных попал в сложную ситуацию, другие преданные должны приложить все усилия, чтобы помочь ему. Okay, so thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. 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 Nittai Gaura Premanandi. Hari Hari Hari. Bol.